Geçen hafta bir işe girdik. Madem öyle şimdi onu bitirmenin zamanı yani. Ne kadar uzun sürerse sürsün benim bunu bitirmem lazım. Yoksa içim rahat etmeyecek. Amerika'da, Georgia'da yaşayan bir kadın birisiyle tanışıyor. Ondan sonra bu kişiyle acayip bir takım olaylara dahil oluyor. Bu kişiyle evleniyor falan. Daha sonra adamın kendisine her konuda yalan söylediğini öğreniyor. Geçtiğimiz hafta 1 saat gibi bir süre boyunca kadının söylediği şeylerden bir derleme yapıp onun hakkında konuşmuştuk. Bu hafta da hikayenin nasıl bittiğine bakacağız. Şunu bir değiştireyim. Yani şu noktaya kadar kadın önceden adamın anlattıklarını bize iletti. Yani bana böyle söyledi, bana böyle yaptı falan gibi bir şeylerden bahsediyorduk. Şimdi şu saatten sonra artık bir aksiyon bekliyorum. Böyle bir tokat bekliyorum, bir yumruk bekliyorum, bir kafa bekliyorum. Neler olup bittiğini göreceğiz. Gelin hemen başlayalım. Kanala ilk defa denk geldiyseniz abone olun. Instagram falan. Şimdi kadınla ilgili şöyle bir özet geçeyim. Adamla Covid zamanı tanıştı. 2 hafta sadece telefonla görüştü. 2 kere de yüz yüze görüştüler. Adamı evine davet etti. Evlenmeye karar verdiler. Evlenmek için görüştüklerine karar verdiler daha doğrusu. Hemen ev bakmaya başladılar. Birlikte eve çıkmak için, evlenmek için falan. Adam bir sürü şey saydı kadına. İşte Amerikan futbolu oynadım, şunu yaptım, bunu yaptım, bir sürü şey söyledi. Ve kadın da buna inandı. Ardından kadın hamile kaldı, çocuğu düşürdü. Adamın yalanlarını yakaladı ama ses etmedi. Adam her konuda yalan söyledi. Hiçbirine ses etmedi. Üstüne bir de gitti evlendi. Adam evlenmenin üzerine gitti. Bir de kadını aldattı. Evlilik terapisi aldılar. Çok kısa bir süre içerisinde bunların hepsi yaşandı ve kadın hala adamı kapıya koymadı. Şu an o noktadayız yani. Adam hala yalan söylüyor kadına. En son işte bu Amerikan futbol oynadığını iddia ettiği, üniversiteye hiç gitmediğini öğrendi. Orada kalmıştık. Gelin hemen devam edelim. Bakalım ne yapmış? Why is there no records of you there? Just came right out and said it. Without missing a beat, this man said, well, I was a private citizen. What the fuck does that mean? And what he said is that when he started at San Diego State, his father paid money so that, okay, it's important not to say this with a straight face. His father paid money so that his name and social would not be publicized and he would be considered a private student, a private citizen. Ya bu şeylere benzemiyor mu biraz private citizen mevzusu? Belki duymuşsunuzdur. Ya tabii öyle bir şey yok bildiğim kadarıyla ama gerizekalıların başkanları çıkıp şey diyor işte polis benim üzerimde herhangi bir araba yapamaz, arabamı durduramaz falan diye böyle bir ortaya bir şey atıyorlardı falan. Bu o hikaye değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bir grup insan şöyle bir şey söylüyor. Yani dünya genelinde özellikle Amerika'da yapıyorlar falan ama doğduktan sonra o ülkenin malı olduğuna karşı bir inançları var. Kendilerinin bir mal olmadığını kanıtlamak için işte ben bunu reddediyorum, işte ben bunu imzalamıyorum falan gibi bir şeyler yapıyorlar ve kendilerinin bu sebeple de diğer vatandaşlarla aynı seviyede olmadıklarını falan düşünüyorlar. Benim aklıma direkt o geldi. Private citizen. Ne demek hacı private citizen? Yani mantıksız. Kaydım orada çıkmasın, burada çıkmasın. Niye? Niye kaydını saklıyorsun oradan buradan? Aksini yapmıyorlar mı? Kaydım burada gözüksün diye göstermiyorlar mı? Üniversite okuduğunu iddia edip Cumhurbaşkanı olanlar var lütfen yani. So San Diego State would not have any record of him, but he was in fact a student there. I said, and you claim that you played football. He's like, I did play football. I said, so you're saying that the school did not publish your name? Ya bir de böyle bir şey var. Bu adam o okulda futbol oynadığını iddia ediyor. Yani adını saklıyorlar ama adamın futbol oynamasına izin mi veriyorlar? And he was like, why are you asking all these questions? And I said, I'm just curious. I'm just curious. He was like, all I can tell you is that I was a private citizen. My dad paid for it. So now I know that San Diego State has no record of him. Hala kadında herhangi bir tepki yok yani. Hala yalan. Ha tamam bu da yalan. O da yalan. Hala bunları biriktiriyor. Herhangi bir tepkiye girişmedi. Bana çok saçma geliyor bu ya. Çok saçma geliyor. Şimdi bir kısım var. Ben oraya ekledim mi? Geçen hafta eklemedim mi hatırlamıyorum ama bu adam dizinden bir rahatsızlık yaşıyor. Belki eklememişimdir hatırlamıyorum. Gerçekten o kadar çok şey vardı ki geçen hafta editlerken böyle beynim aktı. Şey diyordu adam işte biraz orada da şaibeli konuşuyordu. Önce bir şey diyordu hem iş yerinde sakatlandım gibi bir şey söylüyordu. Hem de sonrasında eski bir sakatlık bu. Okulda futbol oynarken sakatlanmıştım zaten o nüksetti gibi bir şey söylemeye başlamıştı. Birazcık ondan bahsediyor burada. What at first was I hit my knee at work turned into, no, it was an old football injury. This has happened before. Turned into, it's painful for me to walk on it. Turned into it's actually hard for me to work on it. But he was still going to work at 6:15 every morning and coming home between 3:30 and 4. So at one point in May, he calls me from work, calls me while I'm at work, and tells me that he got a phone call from his stepson. The phone call from his stepson, the stepson was crying and was just absolutely distraught. And I'm at work in my office like, what's going on?
And he says to me that the stepson informed him that his stepdaughter passed away, that she died from COVID. So he was calling to tell me that she had died. And he was also calling to ask me if I would object to him giving his ex-wife $2,000 towards the funeral. $2,000 paranı alacağım. Bahanesi de bu. Bak işte hani kimseyle o kadar çok muhatap olmak zorunda değilsin ama bu kadının yaptığı şey bence çok yanlış. En başından beri hiç kimseyle birebir muhatap olmuyor. Yani mesela eski bir eşinin olduğunun farkında veya işte çocuklar diye bir şey geçiyor sürekli. Hani hiçbiriyle konuşmuyor. Ne bileyim akrabalarıyla konuşmuyor. Sadece işte adam aracılığıyla, adam telefonda konuşursa işte sana selam söyledi. Böyle bir muhabbet olamaz arkadaş ya. Böyle bir şey olamaz yani. Hiçbir şey olmasa bile başın sağ olsun demek için telefon açman gerekir bazı insanlara. Hani direkt olarak eski karısı için demiyorum belki ama o da yok. Olayı doğrulayacak birisi yok. Çok tehlikeli bir şey değil mi? Çok manyakça bir şey yani. Ama kadın hala buna devam ediyor. 27'den devam ediyorum. Yani hep aynı olayları anlattığı için işte kimse yalan söylemez. Ölüm konusu olduğunda kimse yalan söylemez. Öyle bir söylerler ki. Öyle bir söylerler ki. Ya bir de dışarıdan bakıldığında hiç de böyle saf bir kadına benzemiyor değil mi? Böyle dolandırması kolay bir insana da benzemiyor ama. I decided to do another background check. It gave me addresses and it also gave me names of people who were like associated with Legion and that address. One of those names was his ex-wife. The address that it showed that she was associated with him, because remember his story is we got married in San Diego, we lived in San Diego, we divorced in San Diego. It did show that he had lived in Georgia at an address associated with the ex-wife. I looked under her name and I found where they had filed for divorce in a metro Atlanta county. So when he said that he filed for divorce in San Diego and that he was married in San Diego, I was able to find, no, according to the state of Georgia, you were married here. You were divorced here. Found a record for divorce and it did show his name. I did what anybody would do. I told my boss I had to go. I grabbed my purse, grabbed my keys, and I drove to the court to do the open records request in person. Çok şükür ya, en azından hani böyle bir eyleme geçti değil mi? Ufacık da olsa bir eylem var. En azından böyle bir adliyeye gidip falan bir şeyler soruşturmaya aklına geldi yani sonunda. Çok şükür yani. First thing I see, he didn't file, she did. Second thing I see, they didn't make it more than 6 months. I see the date of marriage. I see the date of divorce. Third thing I see, he was served in Metro Atlanta, which means that at the time of the divorce, he was living in Metro Atlanta. California was never mentioned. Fourth thing I see, he filed what is called a pauper affidavit. Basically, he filed an affidavit with the court saying that he is so poor, he could not afford the fees. She had filed. She said it was irreconcilable differences. She was not requesting any money whatsoever. Adamın parasız olduğu burada çıktı değil mi? Yani o kadar parasız ki, o kadar fakir ki hani ben bu mahkemenin parasını karşılayamam diye yardıma başvuruyor. Offshore hesapları vardı adamın. İşte milyonluk ev bakıyordu. Artık büyük büyük evlere bakıyordu. Her şeyi tek seferde ödeyecek teklifler veriyordu. He was served in Georgia at his previous employment. According to the divorce documents, he was served at like a grocery store. Dur bir saniye doğru mu anladım? O sırada markette çalışıyormuş. Markete göndermişler adres olarak, iş yeri olarak değil mi? Doğru anladım. Apple'da çalışıyordu. Futbol oynuyordu, parasını biriktiriyordu. Baharat fabrikasında müdür yardımcısıydı bilmem ne. Her address and her phone number. So I did what any rational person would do. I wrote down the phone number. Oh be, sonunda birisiyle iletişime geçecek ya. Sonunda birisiyle iletişime geçecek. So I called her. She answered. Let me use aliases. This is Barbara. Barbara, this is Shirley. Shirley who? This is Shirley Jones. I am the wife of Legion. Silence. Then she starts laughing. And she said to me, and I quote, "If you were calling me, then I know it's bad." I chuckled and I said to her, "I'm not trying to bother you. Coming to you on some woman-to-woman shit." She was gracious. She said, "What is it that you need to know?" And I said, "I understand that you and my husband talk and communicate." And she immediately said, "What? No, we don't." She said, "One thing you need to know about Legion." She said, "Whatever he tells you, it is a lie." She said, "Let me guess. He told you I cheated on him. Let me guess. He told you that I wanted money from him." And I said, "Yeah." And she said, "Yeah, that's a complete lie." I said, "Well, were you guys ever in California?" She said, "No." She was like, "That man ain't never been past the East Coast. So you guys have always been in Georgia." And she said, "Yeah."
She's like, we got married in Georgia and we got divorced in Georgia. And that's when she asked me, how did you even get my number? She said, because I want nothing to do with him. I have not spoken to him since our divorce was finalized. She was like, he is a master liar. I said, if everything is a lie, I said, I have one question for you. And she said, sure. I said, how is your daughter? Sonunda en azından eski eşiyle de olsa bir iletişime geçti. Bir iletişim ağı başlattı yani kadın. Adamın söylediği yalanları tek tek görüyor. Bu arada ben bunu izlemedim tam olarak ama editledim diyelim. Tamam mı? O yüzden hani tam sürelerini izlemeyeceğiz. Yine ben hani kısaltılmış şekilde size izleteceğim. Ben de tam bilmiyorum bazı olayları. Yani birkaç tanesini gördüm, görmez olaydım. Ama hepsini bilmiyorum. Ben de sizinle bazı detayları burada öğreneceğim. Gerçekten can sıkıcı. Yani tabii bu noktaya gelene kadar bir sürü yoldan geri dönülürdü ama neyse. She said my daughter's fine. She said, what did he say about my daughter? And I will be honest with y'all, I didn't have the heart to tell her. And so we, once again, I thanked her for her time, got off the phone. A couple of days later, I decided to look up his mother's obituary. Look up the mother's obituary. And down at the bottom where it talks about, oh, she's preceded in death by, and it lists all the people, the family members that died before. And then it says, leaving behind to cherish her memory. It lists the husband, his dad, the brother in Philly, and his wife and daughter, her granddaughter. It lists Legion and his wife, I think it was like Latoya. It did not list the ex-wife I just spoke to. And it clearly said Legion, his wife, Latoya. Ben internette şunu gördüm. Latoya diye birisi konuşuyor. Ben hep onu açıkçası bu daha demin konuştuğu kişi zannediyordum. Latoya başka birisi ve bu adamın 3. evliliği bizim bildiğimiz şu an. Then it listed the brother in Nashville, his wife, Jane or whatever. So I'm thinking to myself, there's two things I was thinking immediately. Number one, who is Latoya? So I was thinking, who is Latoya? And then number two, where are the two sisters? So why aren't they listed on here? Because he apparently was one of 5 through both parents. Brother in Philly, older brother, younger brother in Nashville, an older sister in Douglasville, and a baby sister in Augusta. Yani ilk kısımda şöyle bir şeyden bahsediyordu. Babadan olma 2 tane erkek kardeşi var. Onlar ayrı. Onlar bu işte adam falan annesiyle tanışmadan olan çocuklar. Bir de annesiyle birlikte tam 5 kardeşlerdi. 2 tane kız, 2 tane erkek. Bir de bu olmak üzere. Ve hatta şeydi böyle kız kardeş aslında kendilerine yakındı ama hatta bu görmek istememişti, gelmesin demişti kürtaja gittiği zaman hatırlarsanız. Öyle bir şey vardı. Ortada öyle birisi yok yani. Şante diye birisi yok. I took the name from the obituary and I did a Metro Atlanta court search with that name. I found a divorce record. In that divorce record, it looks like he's the one that filed for divorce. This would have been around 2016. This was after the mother's death. Both had a temporary protection order against each other. He had one against her. She had one against him. I could not find the obituary for his dad. I just randomly decided to do a Google search of the grandmother's name. What was clear was that she had died several years prior. Bu babaanne mevzusunda da hani mezarını böyle geçerken göstermişti hatırlarsanız. Babaanne için Covid'den öldü demişti ama babaanne Covid'den ölmüyor. Öyle bir şey yok. Bir de ilk karısından uzaklaştırma kararı var. Bir şeyler çok ters gitmiş olmalı. I spoke to the pastor and his wife. I believe it was actually the pastor I spoke to because I knew the pastor previously before he did our marriage counseling. And I told him what I found. Mind blown. Mind blown. Bir de ben hala şeydeyim yani evlilik terapisini rahipten almak, rahip ve rahibin karısından almak nasıl bir mevzu o hala çözemedim ben onu ya. Çok saçma yani bütün saçmalığın içinde bir tek buna mı takıldım ben de bilmiyorum ama bir garip geldi bana yani ondan yardım istemesi falan. Uzunca kısmını eklemedim çünkü özet geçiyordu yani işte şöyle oldu böyle oldu her şeyi bir özetliyordu. Bilseydim en başta sadece onu izlerdim diye. Neyse şimdi devam edelim bakalım. By this point in June, I have been offered the new job, accepted it. Put in my 2-week notice at my previous job, was going to be starting the new job later on in the month. When he laughed where I told him I wanted to get a new job, that laughter fueled me to get a new job. At this point, he's completely bedridden. He is going to work, but he's calling out a lot more. He had already left the condiment company and was working for Apple. Bir saniye adam başkan yardımcısıydı, müdür yardımcısıydı. Niye işinden ayrıldı ve hemen Apple'a geçmiş? Ayrılıp hemen ya bak mesela kadının işe başvurma süresi, geçmiş araştırması, ondan sonra kabul edilmesi, öbür işinden ayrılmak için önceden işte 15 günlük sürenin geçmesi falan lazım. O arada adam işten ayrılıp Apple'da mı başlamış? Peki. He is in a bed, sleep. I get his phone.
He had a work phone and he had a personal phone. So I look through the phone and I see this would have been text messages. Text messages between him and a woman named Peaches. So I'm in the bathroom with the door locked, reading the thread. I saw the messages in June, so he met Peaches around February. Apparently Peaches was, there's no nice way to say it. Apparently Peaches was a prostitute. And the reason why I say that is because in the text messages, she's listing the prices. There's breaks in between the messages. So like a message was in March, the next message is in April. A message in April, next message is like 2 weeks later. He's asking her the prices. Next message I see would have been from a few weeks prior to the date of this. So this was the beginning of June. The message is from sometime beginning of May, where he is thanking her and says to her, thank you so much. That was really great. I hope I can see you again. Vay be. Yani videonun aslında büyük bir kısmında şey vardı. Pazarlık yapmışlar falan. Fahişeyle pazarlık yapıyor sürekli olarak. Bir de bu kadının olayları anlatma sürecinde böyle zaman algısı çok ilginç yani. Mesela diyor ki arada bir zaman var diyor. Arada zaman dediği 2 hafta. Pek zaman yok aslında ablacığım yani 2 hafta dediğin ne ki? Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bir de mesela olayları anlatırken gün gün, saat saat anlatıyor. Her şeyi böyle anlatıyor. O yüzden zaten bu kadar uzun sürmüş. Yani bu kadar uzun sürmesine gerek yok da o gün yaşananlar. Ertesi gün sabah saatlerinde yaşananlar, ertesi gün öğleden sonra yaşananlar, akşam yaşananlar. Her şey böyle anlattığı için yani kadına o 2 haftalık süre veya hani 1 aylık süre aslında çok uzun zaman gibi geliyor. Halbuki değil. Öyle bir sıkıntısı var kadının bence. And so I went in his room. He was awake. He was watching YouTube on his cell phone. So I go in there and I just calmly sit on the edge of the bed and I was like, can we talk? And he was like, yeah, what's up? I'm going to ask you something. I just want you to be honest with me. So he starts, I can already see in his eyes, he's about to get defensive. I was like, calm. Because this is the tone I had. Calm. I said, you never went to San Diego State, did you? He rolls his eyes and he's like, I said, calm down. Watch your tone. I said, you never went to San Diego State. I said, you never lived in California, did you? And he said, of course I lived in California. He's like, I fucking showed you the house I had in California. He said, and I told you about San Diego State. I was a private citizen. My dad paid for me to be a private citizen. I said, I called San Diego State. And he looked at me. His eyes were like empty. Like he wasn't shocked. He wasn't like, oh my God. He was just more like, okay. I said, they have no record of you. I said, they have no record because you never went. And I'm just stating, I said, you've never been to California. I said, I bet you've only lived in Georgia, Pennsylvania, and Rhode Island. At this point, now there's a little emotion behind the eyes. And I said, I don't think that this is going to work. And he said, what, the marriage? He was like, so what you saying? You don't want to be married to me anymore? And I said, I don't want to be married to you anymore. We need to go our separate ways. We tried. And so he was like, that's not what marriage is. Marriage is, you have to fight for what you want. I said, I don't want this. And I don't want to fight for it. And so he was like, I'm not giving up on the two of us. I said, you don't have a choice. I said, I think that you should call your brother or your sister now. And I think that you need to pack a bag. And I think you need to get the fuck out my house. And so he called his aunt. And so she was like, what's going on? And he was like, my wife don't want me no more. She claimed that I'd be lying to her. I ain't never lied to her. Something in me snapped. The best analogy I can give you. Do y'all remember that movie, Carrie? The calmness left. The amount of rage that was in me. I'm not a violent person, but I was there. That statement, I ain't never lied to her. Çok şükür sonunda adamı kapıya koymak istiyor. Ya şimdi bu adam tabii ki de gitmez yani. Kendi isteğiyle böyle. Yani bu kadar iş yapan, bu kadar yalan söyleyen insan çirkeflik çıkarmadan böyle bir sonuca varacağını tabii ki de düşünmüyorsun. Kadının hala olayı böyle sakince çözmeye çalışması falan. Gerçi sinir atmış yani o noktadan sonra. Neler olmuş bakalım. The aunt told him, I'll send you money. Come home. And I'm yelling in the background, by the way. I'm not standing there calmly. I'm yelling. I said, oh, he got money. Yeah, you got money. You got money in that offshore account, right? You got money in that Chase account. You got money to drive. I had called my aunt, my mother, my aunt. I had called the pastor. I had called all these people because I did know that I was in a very dangerous place. Not because I'm scared of him. At this point, I was scared of me. I don't know if this has ever happened to someone where you know yourself. You know that you got a line. I was over that line. Ya aslında şu an düşününce mantıklı geliyor. Hani herkes arıyor. Ben bir şey yapacağım. Adam öldüreceğim ben diyor yani. Çok manyakça bir şey olsa gerek gerçekten. Çok sıkıntılı bir şey. Hani ben en başta şakaya vuruyordum. Bir tokat, bir yumruk bekliyorum falan diye ama yok ya. Haklıyken haksız duruma düşecekse hiç öyle bir şey girmesin tabii. Ama hakikaten adam şansını zorlamış yani o konuda. Gerçekten zorlamış. Ve evet parası var yani. Niye kadın para gönderiyor? Neden para gönderiyorlar? Adam zengin ya. Adam
İstediği gibi yaşayabilir, istediği gibi ev satın alabilir, istediği otelde kalabilir. Birisinde kalmasına gerek yok, birisinin evini açmasına gerek yok. Parası var adamın, değil mi? Ha bir de bu arada bu adam işte bacağı sakat falan diye bir odayı kendisine ayırmış. Orada yaşıyor artık yani. Kadınla aynı evde kalsalar da aynı odada kalmıyorlar. Hatta evlilik terapisinde falan da bayağı bir mesele olmuştu bu. Adam odadan pek çıkmıyor. O odaya yerleşmiş yani. Ben bu kısmı biliyorum. Ne yazık ki. And I'm looking at the condition of the bedroom. This is when I noticed Legion had been semi-bedridden. Remember I told y'all that because the knee and other stuff. I look at these bottles of Powerade because he had been drinking Powerade so much at this point. He was not getting up to go to the bathroom. He was drinking the Powerade and then using the empty bottles to pee in. Yani düşünsene adam evinde kalıyor, evinin içinde işeyip şişeleri biriktiriyor. Böyle bir insanla evli. Kadın beni çok gördü şu an var ya yani. O kısmı bilmeme rağmen yine duymak beni rahatsız etti açıkçası. Sonrasında bir de şey yapıyor. Arkadaşını falan arayıp kilidi değiştirtiyor evine girmesin diye. Adamın bütün hani o anda eline geçen eşyalarını falan arabaya koyup adamı yolluyor hemen. Yani bütün eşyalarını toplamıyorlar açıkçası. Sadece kıyafet, birkaç tane kıyafet falan. Ama adamın bir an önce evden çıkması için ki adam çok oyalanıyor. Evden çıkmamak için bayağı bir şansını zorluyor orada. Kadın adamı kovuyor. Ondan sonra da kilidi falan değiştiriyor. En azından adamdan hani o anlık da olsa kurtuldu ya. En azından öyle bir şey var. Then I get a message on Facebook Messenger from a woman claiming to be his cousin. So the cousin tells me that he's there. He's telling the family that I kicked him out after he walked in on me having an affair. I know that I stole his money and I then kicked him out. And the man I was having an affair with, he said was a law enforcement officer who used his duty weapon to threaten him to get out the house. This is what he told his family. And the cousin was reaching out to me. She found me through a search on Facebook and was reaching out to me because she's like, we know he lies. So I'm just trying to figure out what, like, is this true? Because he's up here asking us for money, asking to stay on our couches. Yani şöyle bir şey var. Lafını böldüm. Bu sürekli yalan söyleyenler ile alakalı olarak bir şey var. Onu ekleyeyim. Böyle sürekli yalan söyleyen veya strese bağlı olarak yalan söylemeye meyilli olan insanların çevrelerinde, yakın çevresinde hep böyle bir teyit mekanizması vardır. Bana böyle söyledi, doğru mu? Sana ne söyledi? Doğruları birleştirelim, yalanlar ortaya çıksın. İşte hep böyle bir şey vardır ne yazık ki. Hani o yüzden ailesinin çıkıp da bunun peşine düşmesine şaşırmamak lazım. İnanmazlar ama hani ne kadarı doğru, nerede yalan söyledi, ne oldu bilmek isterler ki ona göre bir tavır alsınlar. Çünkü bu kişiler her zaman o yalanların arkasında hep şeyi saklarlar işte hani bir şey ister, bir şey alacağı vardır. O yüzden yalanlarla süsleyip anlatır. Hani o yalanı bilirlerse nasıl müdahale edeceklerini de bilirler. O yüzden hani ailesinin iletişime geçmesi mantıklı olmuş. Esas iletişime geçmesi gereken kadındı. Hala ben o noktadayım. Ben onu aşamıyorum yani. Bu kadın hiçbir aile üyesiyle birebir iletişime geçmedi bu zamana kadar. Then she explained to me, we didn't even know he got married. So this is the first time we're hearing about you. What do you mean you didn't know he got married? He talks to his brother every day. She said, who told you that? I said, I've heard him talk to his brother every day. All his brothers. She said, all his brothers. How many brothers do you think he has? I said, he has 4 brothers. I named them. She said, he has 2 brothers. She said, he has the twin and he has the older brother. I said, twin? Who is the twin? Ya bir de hala kadının şey demesi de ilginç değil mi yani? O noktada artık o aile mezarlığında yazan şeylere göre 2 tane erkek kardeşin ve 2 tane kız kardeşin olmadığının farkında artık. Neden hala erkek kardeşiyle konuştuğu ya da kız kardeşiyle konuştuğu ya da mesela adama şey diyor ya söyle erkek kardeşin sen alsın ya da kız kardeşin sen alsın. Halbuki erkek kardeş ya da kız kardeş olmadığını gayet iyi biliyor. Neden hala aileyle konuşurken İşte erkek kardeşiyle konuşuyordu. 4 tane erkek kardeş var. Ya sen biliyorsun olmadığını. Burası birazcık sanki abartıya kaçmış gibi. Burası biraz bana inandırıcı gelmedi. Kardeşler konusunda bilgi sahibiyken çıkıp akrabayla konuşurken ya yok mu işte kardeşi falan demesi. She's like, look, we know he's a liar. He's been a liar since a kid. But he's also family. She said, we didn't know at all who you are. He's talked to his brother every day. So why wouldn't the brother tell y'all that he had gotten married? And so she said, what brother? And so I told her the brother's name. And she said, he told you that? I said, he was having the phone calls in front of me. So at this point, what the cousin said was, she was like, okay, I'm going to confirm that with him. She was like, he lives up the street. So I'm going to just confirm that with him. She was like, because I'm pretty sure that they have been beefing for a while. So then when she asked me about, well, how many brothers do you think he has? And I said, he has 4 brothers. Again, I listed all of them. This woman was like, he has 2 brothers. She said he has the twin
And he has the older brother, the one that he was on the phone with every morning, blah, 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 blah. I said, twin? Who's the twin? So this is where she explained to me. She said the parents, mom and dad, had the older brother, Legion, and the younger brother who lives in Nashville. They are twins. She was like, who the hell are these sisters that you're talking about? So I tell her, I was like, Shantae and Kim. She said, I don't know who Shantae is. She said, Kim is my daughter. Kim is not his sister. Kim is my daughter. And she said, that's his cousin. She was like, and they haven't spoken in about 20 years. And I said, well, then what about the other two brothers? She was like, what other two brothers? I said, the brothers from his dad. She said, those are not his brothers. So this is when the conversation kind of changes. And she's like, you know what? She said, let me speak to the older brother. She was like, and when he showed up here out the blue, talking about how his wife cheated on him with a law enforcement officer, and how the guy took his gun out and threatened him to leave the house. She was like, we knew something was up. She was like, that's why I had to find out who you were and reach out to you and find out the truth. I said, there was no other guy. There was no law enforcement officer. And she was like, yeah, because he was telling us where the dude worked and how we should go ahead and help him file a complaint so that this dude could lose his job. I said, there is no other person. I said, I kicked him out. Yani bu önceden kafayı takıp hani eve birisi geldi diye salladığı mevzu vardı ya. O adam muhtemelen polisti. Hani bir adamdan bahsediyorlardı, eski sevgilisinden falan. O adam polisti diye ona sarmaya çalışıyor. Yani hala pislik çıkarmaya çalışıyor. Ya bak işte gerçekte öyle biri var demek için yapıyor aslında bunu ama bakın hala kuzen olayı teyit etmeye çalışıyor. Dur ben abiyle konuşayım. Dur ben işte şununla konuşayım. Bize böyle söyledi. Ne kadar doğru. Ben seninle konuşurum ki onu teyit edeyim. Hala bu işi yapanlar kuzen. Kadın değil. Kadın sadece onların araştırmasına tanıklık ediyor diyelim. Çok yanlış olan kısım da bu zaten. Şimdi 37. kısımda artık adamla boşanma kesin yani. Ben bunu kesin boşayacağım kafasında olduğu için uzun uzun şeyi anlatıyor. Ben orayı izledim de dedim ya. Bu aile olayı teyit ettikten sonra adama inanmıyorlar falan. Kimse evini almıyor. Adamın kalacak yeri kalmadığı için Georgia'ya geri dönüyor. Ve Georgia'ya geri döndükten sonra da bu işte teyze midir gidip onda mı kalıyor artık nerede kaldığı belli değil falan. Kadın da adamın peşine düşüyor ki o boşanma dilekçesini imzalasınlar ve hani anlaşmalı boşansınlar bir an önce bitsin gitsin ve kadın adamın peşine düşüp işte boşanma kağıdını imzalatıyor. O arada fark ediyor ki bu adam arabada yaşıyor yani. Aslında kimsede yaşadığı falan da yok. Adam kalacak yer bulamıyor artık. Çünkü bütün yalanları ortaya çıktığı için kimse adamla muhatap olmak istemiyor. Aslında adam bayağı evsiz moduna geri dönmüş yani. Adam önceden de evsizmiş zaten. Anlamışsınızdır bu noktada. Adamı kimse istemiyor ailesine. O kadar çok yalan söylemiş ki zamanında ailede kimse onunla muhatap olmak istemiyor. 38. kısımda adamın neden iş değiştirdiğine dair böyle orayı bir hızlı geçmişti ya. Bir şeyler söylemişler yani. Ne olduğunu anlatmadım falan diye. O kısımları anlatmış. Everything was fine with him at the condiment company, as far as I knew. Everything was fine. What ended up happening is he randomly came home one day and starts complaining about changes that are going on at the company. He was upset that he was being blamed for production stats, that the production was down. He was upset that his plant manager apparently had resigned. He was upset that some of the policy changes that were coming into play that would affect his plant. These are the things that he was coming home and complaining about. Literally, he would complain. He started complaining Monday. By Friday, he said, you know what, if they continue doing this, then I just need to find another job. Bu mevzuya ben çok aşinayım. Allah kahretsin. Çok aşinayım. Çok fazla mızırdanmaya başlayınca bazı insanlar belli oluyor yani o iş yalan oldu kesin yani. Ve muhtemelen o işin yalan olma sebebi de yani karşı taraf bir şey yaptı da değil. Adam aslında böyle bir hafta içerisinde yolunu yapmış. Muhtemelen var ya o bir hafta içerisinde de o fahişeye gitmiştir ha. Work with an Apple and I'm gonna see, you know, what they have available. My response to him was, well, what about your salary? Would you take a pay cut? He was like, no, I'm not gonna take a pay cut. Like, I wouldn't leave unless it's gonna be the same amount or more money. Kadın hala parayı soruyor. Herhangi bir sıkıntı olmasaydı muhtemelen kadın gerçekten buna devam ederdi gibi geliyor bana. Samimi gelmemesindeki sebep o. Yani hiç kimse bakın hiç kimse yani 2 kere yüz yüze görüştü ve sadece 2 hafta işte telefonda falan konuştu kimseyi. Covid zamanı karantinayı birlikte geçirmek için evine çağırmaz ya. Evleneceğiz işte çocuk yapalım falan hemen o kafaya girmez yani kimse. Hani bunun bir süreci vardır. Müge Anlı falan salak salak diyor ya hayatın doğal akışı. Hayatın doğal akışına en başından aykırı bir şey değil mi şimdi bu? Ve hala ilk sorduğu şey maaşın ne olacak? Şi olacak hala maaş diyor kadın ya. Hala maaş diyor ya. Ya bu noktaya kadar hani maaş mevzusu konuşulana kadar adamın önceki videoda hatırlarsanız başka kadınlarla mesajlaşmasını yakaladı bu. Ondan sonra kendisi de başka yerlere başvurmaya
iş bulmaya çalışmıştı hatırlarsanız. Bilmediği bir şey değil. Bir sürü hatasını, bir sürü yalanını o noktaya kadar yakalamıştı ve hala ilk sorduğu şey maaşın ne olacak? Last week of April, I'm at work, minding my own business. He calls me and tells me I've decided to resign. You what? I've decided to resign. Don't worry. Don't get all crazy. I had talked to my homeboy. There is a position at Apple and I'm on my way there now to go and meet him so that I can get some information on the position. So that is how I was introduced to this Apple job. And he resigned from the condiment company and immediately said, I'm going to move over to Apple. Böyle bir yalan olamaz. Ve hala tamam olur yani. Kadın için hiçbir sorun değil o noktada. Ve muhtemelen futbol oynamadığını öğrenmeseydi ve öyle bir parasının olmadığını öğrenmeseydi. His book, he left a book bag at the house. Book bag that had all kind of paperwork in there. I found a packet from the condiment company where it showed his 401k contributions. It also stated in there that he had been terminated. So he was terminated from the condiment company according to the paperwork in the packet that I saw in the book bag that he left at my house. Also in the book bag were paycheck stubs from a previous job where he worked at a cemetery. The same cemetery. Markette çalıştı, mezarlıkta çalıştı. Başka nerede çalışmış olabilir? Yani böyle oradan oraya çok alakasız işler ya. O mezarlık da işte önünden geçtikleri mezarlık. Also in the book bag was paperwork from another construction company job, meaning it was paycheck stubs from another construction company here in Atlanta that he had worked for. It did not have dates on it, so I don't know when he worked for the construction company. Also in the book bag paperwork was unemployment paperwork. So it looked like he had been receiving unemployment just before I met him. I met him in March. It looked like he had been receiving unemployment January and February. So once again, let's confirm. He did not work for the condiment company for 6 to 7 years. Also in there were scraps of paper from a temp agency where it was information on the job that he had been placed at. Where was that job? The condiment company. He would be a forklift / loader. Adam resmen forklift operatörü çıktı. İşçi oldu belliydi ama. Ama ben şeyi beklemezdim açıkçası. Hani en azından bir süredir orada çalışır olmasını beklerdim. Hani en başta dedi ya bölge müdürüyüm diye. En başta öyle bir yalan sallayıp girmişti. Hani o dönemde en azından şöyle 1 senedir falan o fabrikada çalışmasını beklerdim ama tabii ki öyle bir şey yok. So in this book bag was paperwork from Clayton County courts. It was like a weekender jail receipt. So I had to do some research. So apparently what that means is that there is an option where if you have a job, let's say you were sentenced to 60 days in jail, but you have a full-time job. Apparently the court can say, okay, you'll go to jail on the weekends. So in other words, you have to report to the jail on Friday at 5 o'clock and you'll be there Friday, Saturday, Sunday. You will get out Sunday at 6 o'clock. So what was in the book bag were multiple yellow receipts for different weekends that he had to report and get out of jail. Ex-husband was always a stickler about law enforcement. His dad was a retired police officer. I'm just telling y'all the story. Şöyle bir şey var. Adam sürekli bir polis takıntısı yaşıyor yani. Zaten kadın da böyle, polis değil kadın bu arada ama ya bir karakolda bir işi vardı. Önceden öyle bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi yanlış da hatırlıyor olabilirim. O kadar çok detaydan bahsediyor ki. Ki daha beter yani. Böyle karakol gibi bir yerde çalışıp adamla ilgili hiçbir bilgi sahibi olmaması. Yani belki de öyle bir şey değildir yani. Tam olarak bizim düşündüğümüz gibi bir şey değildir ama kadının hani eski çevresi falan, o eski sevgilisi falan da polis herhalde yani. Öyle bir şey var. Adamın böyle bir polis takıntısı var. Adamın bir polis takıntısı var. Babası için eski polis demişti. İşte polislere çok saygım var şöyle böyle demişti. Ondan sonra ailesine bir şey anlatırken polisle birlikte oldu falan. Orada bir şey var ha kesin. We're at the point where I've spoken to the female cousin and she gave me the phone number for the older brother. For the purposes of this video, we're going to call him Chris. I called him. He was gracious. He was willing to answer whatever questions I had. And what he said to me was, he said, my brother has always been a liar. Ask me what questions you have, and I'll confirm what's real and what's not. First question I had was, when was the last time you spoke to him? Without missing a beat, Chris says, 2015, just after our mother's funeral. I explained to him about the phone calls, the fact that Legion would be on the phone for 30, 35 minutes, laughing, talking to Chris, relaying messages from Chris to me, and relaying messages from me to Chris. Without missing a beat, Chris says he was never talking to me. What this means is, every single time that my ex-husband was on the phone, holding his phone like this, talking, laughing, every time they were doing things like that, every time he was having a phone call or conversation that he claims to be with Chris, no one is on the phone. That is what that means.
He said the only family member that Legion actually talks to is the twin. Legion only calls the twin when he needs money. Now, this is the part that might blow some minds. The twin brother, the one that is older by 20 minutes, is VP of his company, is married, drives a luxury car, and lives in like a 4 or 5 bedroom house. İkiz kardeşinin kimliğini çalmış adam. Ben şeyi bekliyordum, ikiz kardeşin polis falan çıkmasını, evde bir polis falan çıksın diye. Muhtemelen var ya, baba da polis değil ha. Ama bu ikiz meselesi gerçekten çok can sıkıcı. So Chris is saying to me, he was like, it sounds like he took the identity of the twin and was trying to act like that's his life. And so he was like, did you ever see anything? Did you ever meet people like Chris? I respect the fact that he was asking me the same questions y'all are asking me. Did you ever meet any family members? And I told him, I said, I met your aunt. Well, what aunt is that? I told him her name. He said, that ain't our damn aunt. She was our mother's best friend when our mother was living in Augusta. And then I explained to him about the sisters. He was like, who the hell is Shantae? He had no idea there was another wife. He said, thank God you ain't have kids with him. Adamın eski 3 tane karısı oldu şimdi. Ay, ailesi çıldırmıştır eminim ya. Bu arada son 4'lüğe girdik. Sonuca varsın istiyorum artık. Gerçekten boşansınlar. I told Chris what Legion said about their dad being a retired police officer. And I was explaining how he said the mom was a retired teacher. So Chris listened. Again, very gracious, very nice guy. He listened and he was like, so are you ready for me to tell you what's true and what's not? Right, so here's what Legion said. Legion said, my dad was a retired police officer with Philadelphia PD. When he retired, he and my mom moved to Augusta. I was there for high school, and they started a church. He took me to that church in Augusta and showed me where the church that they started. Dad, according to Chris, their dad was nowhere near the church. That man ain't go to church on Easter. He ain't go to church on Christmas. He was like, my dad he ain't stepped foot in the church since the day he got married. The mom was not a retired teacher. She did substitute teach at one point, but she was not a retired teacher. The dad was a truck driver. So I told him about the weekend, because I did tell Chris where I worked. And that is when Chris said to me, because at the time I worked in a law enforcement agency. And he said to me, now how does that work? He said, because Legion, you know, he done been in trouble a few times. And I was like, what do you mean? Because I had not yet gone online into the court system to see what type of trouble he's been in. And so he explained to me, he was like, just run his criminal history and you'll see it for yourself. En başta yapması gereken şeydi yani, bir de özellikle çalıştığı yeri öğrenince adam daha da delirmiş yani. Nasıl? Hiç mi bakmadın hacı bunun geçmişine? Hiç mi adli siciline bakmadın? Ki bu noktada yine aynı şey var. Bu noktada kadının şunu bildiğine eminiz. Eski karısıyla konuşuyor. İlk karısıyla boşanma sebeplerine bakarken, hani bu noktada bu Chris denilen adamla konuşmadan önce ilk karısıyla boşanma sürecinde birbirlerine karşı bir uzaklaştırma kararı çıkarttıklarını biliyor. Orada bir sıkıntı olduğunun farkında. Adam hala ayağa çekiyor. Nasıl ya? Nasıl olmuş ya falan. Uyuşmayan şeyler o yani. Kadın burada yalan söylüyor. Biliyor çünkü. Bildiğini de bize anlattı. Hiçbir şey bilmiyorsan uzaklaştırma kararı çıktığını ve adamın hafta sonları hapiste yattığını biliyorsun. Yani abiyle falan konuşurken nasıl ya, nasıl olmuş? Aklıma yatmayan şey o benim. He had left the work phone. What I actually found out was that it was not a work phone. It was simply a secondary personal phone. He told me it was a work phone. Now what is really burning in my mind is how is it that he had all this money in the accounts? In this case, I went into the deleted folder of the pictures in the work phone. And what I see is what looks like a screenshot of his checking account, the one that I saw. Hatırlarsanız geçen haftaki videoda şey diyordu, işte hesapları bir kıyaslayalım bakalım kimin hesabında ne kadar para var. Adamın hesabında bir $15,000 mı ne bir para vardı. I did a reverse Google image search. Sure enough, as you probably have figured out, some of you, because I read it in the comments, what he showed me when he turned his phone around, showing me his available checking account balance, was nothing more than a screenshot that he had found on Google. I did a reverse image search of the charcoal BMW. Remember I told y'all he had sent me pictures of the company car. Nothing more than a screenshot he had taken off of Google Images. The house that he showed me that he had in San Diego, Google Images. I think that he made enough money to pay the household bills, because it wasn't as if the household bills were so expensive. He made enough money to live on his own. But instead of him living on his own, he's living with me. Legion calls me. He calls me because he wants some money.
He just needs a little bit of money. Muhtemelen şöyle bir şey oldu bu para mevzusunda. Hani tamam bu adam ilk geldiğinde evin masraflarını ben ödeyeceğim falan diyordu ya. Ya muhtemelen birisinden para aldı en başta ya da şirkette, fabrikada çalışmaya başladığı için aynı dönemde belki de o zaman kendi başına yapması gereken bir takım masrafları kendi başına yapmayıp işte kadına birlikte yaptı. Kadın da bunu bak evin masrafını falan karşıladı diye gördü. Halbuki belki adam tek başına eve çıksa daha fazla para gidecekti o dönem. Kadının zaten hali hazırda devam eden bir kira sözleşmesi olduğu için ona göre çok fazla bir masrafı da olmamış demek ki. Çünkü kadının kirası hatırladığım kadarıyla $1000'dan az gibi bir şeydi. Bir de faturalar vardı ayrıca. Onu ödeyecek kadar kazanmış yani adam en azından. And I finally kind of confronted him, number one, about having a twin. That's when he tells me, you know, I don't know why I lied, but I don't really talk about him. Number two, I asked him why did he get fired from the condiment company. His story is that he got fired because he had helped a truck driver and he was not supposed to. I know it's a lie. Y'all don't even have to tell me. I know it's a lie. I asked him, why did you tell your aunt that we had a baby? He claims he never told her that and that she's old and she didn't know what she was talking about. So then I asked him if he was ever in trouble where he's been arrested. And he said, yeah, I've been arrested as a juvenile, but my father had my record expunged. I said, were you ever arrested as an adult? He said, no, I ain't never been arrested as an adult. I said, so you never went to weekend jail? He said, no, I don't even know what that is. I asked him, why the hell did you even marry me? Like, why? He said, I had to marry you. And I was like, no, you didn't. He said, yes, I did. He said, I knew full well from day one that there was no way you were going to stay my girlfriend for longer than a year. He said, I knew it. He said, I knew in order to keep you, I was going to have to marry you. Her yol mübah adama. Şeyi hatırlattı, bir tane film vardı. Orada kadın şey diyordu, şimdi bunlar yeni evliler. Hani evlendiler, akşamına bir oyun oynanıyor. O zaman işte bir olaylar dönüyor. Şeytanla anlaşmaları falan var. Kadın ölebilir yani gündüzü görmeyebilir, öyle bir şey var. Ve kadın adama soruyor, diyor ki ya sen böyle bir şey olduğunu bile bile niye benim hayatımı tehlikeye attın? Niye benimle evlendin? Adam da aynısını söylüyordu, işte ben seninle evlenmeseydim sen giderdin. Bu kadar da muhtaç, bu kadar da aciz, bu kadar da böyle sıfır bir insan. Allah kahretsin. Rezalet gibi rezalet. Hakikaten çok sinir bozucu. Çok canım sıkkın şu an. Efkarlandım. So I went ahead and did a search for his criminal history. The criminal history showed that he had been arrested for criminal trespassing. He had been arrested for like suspended license, suspended registration. But the big thing was impersonating an officer. If you don't know anything about impersonating an officer, it is a felony. He pretended to be an officer using a badge. He was pretending to be a police officer at an apartment complex on the south side of Atlanta, proceeded to tell people that he was an investigator and he was looking for drugs. He also proceeded to try to pat down someone, and then also proceeded to try to go into a woman's apartment and do a search. This is in the incident report. Naturally, the woman who he was trying to get into her apartment to do a search happened to either work with or worked at a local police department. So she just simply called her coworkers or called her homeboys or whatever. And so he was subsequently arrested and subsequently was charged. Adamın hakikaten polis mevzularına böyle bir kafayı taktığını daha net görebiliyoruz değil mi? Polis geldi, polisle bastım ben onu. Polis bana silahını çekti. İşte benim babam ölmeden önce zaten polisti. Polislikten emekli oldu. Eve eski sevgilim polis olan geldi falan. Adamın takıntılı olduğunu biliyorduk da kendisinin de çıkıp birilerine ben polisim diye tanıtması, psikolojide bir yeri vardır bunun ya kesin. Bir de bu adam her şey bittikten sonra işte imzalar atıldı, boşanıyorlar falan dedikten sonra eşyalarını almak için ve daha doğrusu evi soymak için, yani açıkçası tek bir açıklaması o. Eve gelmek istiyor, evde yaşamak istiyor ve şey diyor, benim bu evde kalmaya hakkım var. Bütün masraflarını ben ödüyordum ve o yüzden hani ben bu eve geleceğim. Oradan hani hem orada kalacağım hem de eşyalarımı alacağım falan diye kadına böyle bir de işkence etmeye başlıyor sürekli olarak. Kadın zaten oradan ayrılmayı istiyordu, hatırlarsanız işte Ağustos ayında kira sözleşmesi bitecekti ve o zaman hani başka bir yere gitmeyi planlıyordu. İşte o dönemlerdeler zaten. Kadının evden çıkmasına çok az kalmış ama daha çıkmadan adam gelip işte darlamaya başlıyor. Biliyor çünkü gittiği zaman bir daha bulamayacak onu. Adam eve gelmek istiyor, ısrar ediyor. Bu kadın da işte polisi falan arayıp ya ben ne yapacağım, bu adam eve gelmek istiyor, ben bunu nasıl durduracağım diye derdine düşüyor. Tamam mı? Öyle bir derde düşüyor kısacası. Adamdan kurtuluş yok gibi görüyor. Yani kadın bir sürede onun stresini yaşıyor. Bu adam benim peşimi bırakmayacak stresini. Neyse ki öyle bir şey yaşanmıyor. Şöyle bir olay olmuş, bunu hatırlıyorum. The police captain called me and he informs me that they ran his name through GCIC, which is a database
that law enforcement agencies use. Turns out he has a warrant for his arrest. So the police captain says this changes everything. If he shows up to the house, don't do anything, call us. I will have officers to your home and they will simply arrest him. He had called me and said that he was at the house in the driveway. Because I'm in a different car, he didn't recognize it. So when I turned onto my street, as sure as it is hot in Georgia in the summer, that man was sitting in the driveway in his Ford Taurus. Okay? So I lived at the time, not far from a cul-de-sac. So when you go straight down, you just turn around the cul-de-sac to come back up. So that's exactly what I did. I went to the corner, turned off so that I can see the house, but he would not have been able to see me. I went ahead and called 911. I was very calm, told them exactly what the captain had told me to say. I was like, my name is, the address is, I need police here because my ex-husband is here. He is not supposed to be here. And I feel as though I am in danger. As soon as I hang up, I then call the police captain. He immediately answers the phone. He says, we just got the call. I'm sending 4 officers your way. Okay, good. Get off the phone, call my mom and my aunt back because they were both like, call us back. Call them back on 3-way. I continue to sit there until I see 4 officers, 4 cars pull in and stop just in front of my house. So then I ease up. He gets out the car, I guess, trying to see what's going on. I explain to the officer that walks to my window. I say, you know, this is what's going on. So I was trying to sound extra law enforcement smart. I was like, check him through GCIC. You'll find that he has a warrant out for his arrest for a violation of probation. They tell me to sit in the car. They go up to the window of the car and ask him to step out of the car. He does. They arrest him. There was no incident or anything like that. He was arrested peacefully. They put him in the back seat. My neighbors are all looking like, what is going on? And so the officer comes up to me and she said, you know, he's asking to speak to you. Do you want to speak to him? She walks with me. Keep in mind, she's wearing a body cam. And I remember looking at him. I was like, I told you not to come. And he said, I just wanted to get my stuff. I just wanted to get the TV. I said, what TV? The TV that you gave me in the divorce? And he was like, yeah, that TV. And I said, it's mine. You gave it to me. I have the fucking text messages proving that you gave me the TV. And I'm trying not to scream because the neighbors are all watching. And he was like, I know. I just needed my stuff. I'm sorry. I'll never bother you again. I'm sorry. And so I look at the officer and I was like, you have me out here with 4 fucking police cars. You have embarrassed me to no end. You have made a fool of me. And you got the audacity to now be like, I'm sorry. I'm like, fuck, you're sorry. 4 officers leave. I go into the house. Everything's peaceful and calm. A few minutes later, I go outside to check the mail. What's in the mail? But a letter from the court. And it's my final divorce decree. Yani boşandılar. Çok şükür boşandılar. Şimdi adamı tutukluyorlar, götürüyorlar ama adamın yatarı yokmuş açıkçası. Geri salacaklar bir süre sonra ve kadın şunun hesabına düşüyor işte. Ben zaten işte şu tarihte taşınacağım. O tarihten önce bu adam eve gelirse ben ne yapacağım? Çünkü şimdi benim yüzümden hapse girmek gibi bir durumla karşılaştı. Bana karşı bir şey yapabilir, işte tehlikeli olabilir falan. Bunun derdini taşıyor falan. Bir an önce oradan çıkmak için uğraşıyor. Bayağı bir onun muhabbeti dönüyor. Onu anlatıyor yani. Ve adamın eşyalarını da atıyor bu arada. Yani adamın herhangi bir eşyası yok. O bir zamanlar saatlerden falan bahsediyor. İşte saatler biriktiriyor, koleksiyonun yaptığı şeyler var falan. Bunların hepsini elden çıkarıyor kadın. Hepsini işte ya bağışlıyor ya atıyor falan. Hiçbir şeye dokunmuyor. Kendi eşyalarını bile atıyor ki hani o adamı hatırlatacak hiçbir şey kalmasın geriye. Ve ardından hani rahatlamak istiyor yani. Yeni bir hayat. Şimdi son kısımdayız arkadaşlar. Bitti yani. Boşandılar, bitti. Adamı götürdüler. Hani her an gelme gibi bir durum olabilir ama en azından bunu biliyoruz. Bitti, boşandılar. Get to December of 2021. Yes, this is where the story does end. I am out sick with COVID. I'm not at work. I get a phone call from my coworker telling me that Legion has called our job looking for me, trying to get information on how to reach me. And basically the text message says, I do not have your stuff. I did not have your stuff. I have nothing that belongs to you. I will send you a copy of the divorce decree that shows whatever is in your possession you own and whatever is in my possession I own. If you contact me directly or indirectly ever again, I will get a restraining order on you. And that, ladies and gentlemen,
is the last time I had any contact whatsoever with my pathologically lying ex-husband. Geçmiş olsun. İçime sinmeyen bir şeyler var bu hikayede. Tamam, hani adam yalancı, adam kötü birisi falan, onu anladım ama bu kadının da %100 iyi olduğuna inanmıyorum ya. Bir terslik var. Eminim siz de fark etmişsinizdir. Bittiğine çok seviniyorum. En azından hani ne oldu? Acaba kadına bir şey yaptım mı? Acaba sonrasında ne oldu falan gibi bir derdim kalmadı. Olayı dinledim ve bitti gitti. Kadın televizyona falan çıkmış anlattığı hikayeden sonra. Yani böyle herkes ilgilendiği için bayağı bir izlenmiş kadının videoları. Ve o yüzden de televizyona falan çıkmış. Televizyonda da anlatıyor işte. Yani ben zamanında bu adamı kontrol etmedim. Olayları teyit etmedim. O yüzden başıma bunlar geldi. Başka kimsenin başına gelmesin diye anlattım şeklinde kendisini ifade ediyor. Ve iyi ki de anlatmış hakikaten. Eski ilk eşi Letoya ve hatta Letoya'nın oğlu falan da çıkmıştı. Bu adam bize böyle böyle yaptı diye olayın devamını anlatıyorlar da artık yani yeter daha. Adamın kendisi de çıkıp bir şeyler anlatıyor. Adam diyor ki işte ben onu yatakta birisiyle bastım, hatta ismini falan veriyor ve o yüzden beni karalamaya çalışıyor şeklinde anlatıyor adam olayı. Ama adamın TikTok hesabından falan şöyle bir kendisine baktığınızda adamın bariz yalancı olduğu ortada yani. Adam şey yapıyor TikTok'ta, ilişki koçluğu falan yapıyor. Net yalancı yani. Hiçbir şey yapmasa bile ilişki koçluğundan yalancılığı yedi kesin. Böyleyken böyle. Kadının neler çektiğini gördük, neler yaşadığını gördük. Sizin yakaladığınız başka şeyler varsa yazın, şöyle bir konuşalım ya. İçimi eritti yani story hakikaten. Neyse, bugünlük bu kadar. İnşallah eğlenmişsinizdir. İbretlendiniz mi? Kendinize çok iyi bakın. Hadi ben gideyim de pizza gelsin.